Is my kind.
m'entends dans le stream là? Toujours pas? Ok, là tu m'entends, ok. Ah ouais, ok, là tu m'entends. Ouais, parce que le micro était pas... J'utilise Nvidia, Nvidia par défaut là, tu sais, quand c'est GeForce Experience. Il y a un système de broadcast avec GeForce Experience. Mais... Non, c'est ça, t'as vu, c'est juste la petite caméra en bas cherche là. Puis le micro là, il y a pas de... Disons. J'essaie de me rappeler c'est où ce que j'avais trouvé un spot mon gars pour farmer ici parce qu'ici je suis en train de faire une quête là pour aller chercher. Ouais, c'est plein là. Je vais pas me rappeler c'était où. Genre save favorite. Yep. Je vais faire une quête là qui va me garantir avec like un event qui permet de pouvoir chaque enhancement. Tu garantis le succès de l'enhancement pour avoir un 10 accessory. Donc là je suis en train de travailler pour avoir Ouais. Il faut que je tue 1500. 600 c'est pour une quête. Il faut pas que j'en profite comme de faire plusieurs quêtes en un. 600 c'est pour une première quête qui va me donner des Petal Leaf que je vais utiliser pour fabriquer la potion magique. Potion magique, ouais. Oh, il m'a fait. Fait que j'ai besoin de ça. Et en même temps, j'en profite pour l'event qui est dans 1500. Mais je peux choisir comme. Il y a plusieurs grind spots que tu peux choisir. Mais moi, je choisis les phases parce qu'en même temps, je peux faire mes daily quests pour aller chercher le pétard. Dans les choix de l'event, il n'y a pas Blood Wolf. Mais. C'est la phase là. Jolie. Je sais pas pourquoi quelqu'un prendrait ça au lieu de BS. On va voir pourquoi quelqu'un. Casser la tête. La nouvelle classe là, Corsair. Yeah. Yep. J'appelle personne. Pas de problème.
Non, je l'ai arrêté à 56. J'ai fait la quête d'Awakening. Parce que l'Awakening n'est pas encore sorti. Ça sort dans 3 semaines. So, j'ai mis un niveau Awakening, puis après j'ai continué. Mais comment tu te bats avec elle plutôt là? Mon dead. Fluide comme ça se peut pas là. C'est une... comment je peux dire ça? C'est une... Elle utilise une épée avec un book. Puis elle est half human, half mermaid. Yup. Puis elle utilise beaucoup des spells d'eau. Parce qu'elle se transforme en mermaid pendant son skill. Elle fait des attaques en mermaid, elle revient en forme humaine. Puis elle se déplace avec... elle crée comme de l'eau en dessous de ses pieds. Puis elle se déplace super rapidement comme ça. Comme la fluidité, comment tu le vois dans les vidéos, puis comment tu le plays, c'est vraiment très fluide. C'est quoi la qualité que tu vois quand en bas dans la qualité de la vidéo? Comme quand tu changes la qualité d'une vidéo là, un peu en bas, là, à côté du bouton ce que tu full screen. Pas loin de ça. Ouais, est-ce que... Ah ouais. Okay. Peux-tu le changer? Et donc, tu peux changer le Saint-Louis. 1440, mais check ici 1440. Ça t'a laissé. Ah ouais. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je voulais juste voir ça. Ça fonctionne, ok. Entre 1440 et 720. Ok. Ok, fait que tu ne vois pas vraiment la différence. Ah ah. Je vois la différence. Ok. Bah, puis, j'ai senti que c'est laggy. Parce que quand je fume sur Twitch, je fume à 1080. Mais ici, le 1440 a un bon effet. Je pourrais monter à 1440. Ouais, j'en manque. Ouais, mais c'est tout parce que leur ordinateur. Parce que j'ai lu que c'est beaucoup plus recommandé. Mais ce que j'avais lu sur
le fait que pourquoi le monde stream beaucoup à Tiny. Parce que plus que tu augmentes la qualité de la diffusion, les probabilités d'avoir du latency augmentent. Ça se peut que quand c'est trop... Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que beaucoup de monde suggère de streamer à 1080 pour être un peu au même niveau que les viewers, tu vois, parce que des fois c'est... Right. Mais là, je me demande c'est quoi le bitrate que j'envoie là. Parce que sur Nvidia, je sais pas comment je choisissais le bitrate de la... Ouais, non, c'est ça, c'est plus on voir, mais... Que dans stream, dans Twitch, OBS, c'est clair aussi. J'ai indiqué le nombre de bitrates que tu vas envoyer. Donc, c'est pas vu sur GeForce. Comme tu as dit, le fait que l'écran aussi, dans l'écran, il diffuse à 1080. On va voir la différence. Ce qui est nice sur YouTube, c'est que tu peux aller autant de bitrate que ta connexion Internet pour upload speed de serveur. Comme YouTube n'a pas de problème avec ça, Twitch, il a limite à 6000. Je pense qu'ils ont fait une mise à jour dernièrement, qui va monter à 6500. Mais hein? Si je sais pourquoi non, je sais pas encore. Je regarde des fichiers. Ouais. Probablement. Parce que YouTube, c'est pas vraiment une plateforme. Ça commence maintenant à avoir beaucoup de diffusion dessus, mais c'est pas une plateforme qui va mettre les gens en pour. On va aller regarder ça. J'ai pas entendu. Ben, Amazon, c'est Twitch. Yep. Donc, avec Mixer. Ah, avant que ça s'appelle Mixer? Ah ouais? Ok. Ah ouais? Donc ça s'appelait... Tu te rappelles plus? Non? Je vais mettre de la musique, dis-moi si tu l'entends, ok? Dans le... Ouais. Tu m'entends? La musique est mise. Non. Ça va voir. Ah.
Laisse-moi le baisser, peut-être. Non, il est vraiment pas fort, le son du jeu. T'entends pas, hein? Même moi, j'entends pas de mon côté, là. Yo. La chenoute, mon gars, man. Ah, attends, je sais peut-être pourquoi. Microsoft s'appelait BIM? Attends, le Microsoft même s'appelait pas Microsoft ou juste Mixer? Ok. Ok. Ça s'appelle Bing. Ok. Mhm. Just the Wally. Mhm. Streaming, which is my Galaxy makes sense parce que tu diffuses, right? Donc tu diffuses à travers le monde, so. Mhm. Mhm. Tout de suite, ouais, 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 ouais. T'entends pas la musique, hein? Yo. C'est juste, est-ce que c'est moi qui sais pas comment faire? Fucked up quand même. Non, ben, en fait, c'est que pour broadcast, j'ai pas de. Je vois rien, là. Y a rien que. Non, non, je peux choisir la plateforme Facebook, Twitch ou YouTube. Choisir la qualité de la vidéo. Choisir la résolution. Choisir le frame. Puis, c'est tout. Là, t'entends? Je vois pas. Tu l'entends là? Ah, ok. Ah, ah, ok. Ah, ok. Ok. Au moins.
Ouais, ouais. Puis tu les mets, genre. Mhm. Mhm. Mais maintenant, tu peux, maintenant, sur Twitch. Ouais. Tu peux l'éditer puis le upload, mais vraiment les petits plats de base, là, genre, vraiment de base, là. Non, non, rajouter comme un bruit sonore, ces affaires-là, non, je sais pas. Attends, je vais savoir mon putain, répète la question. Sur YouTube, exact, yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Quand t'es affilié à Twitch, là, t'acceptes le contrat. Tu peux plus montrer. C'est interdit. Comme, tu peux aller, ça, même là, ce que je fais là, comme aller diffuser ailleurs, c'est dans les clauses de contrat qui peuvent te terminer. Pour ce que je suis en train de faire là. C'est pas que c'est affilié, c'est Twitch en dos. En sandales? Ah ouais? C'est drôle. Ah ben, j'étais allé chercher les caisses d'eau. Là.
l'affaire qui est cave, c'est que le son que tu prends, c'est le son qui joue dans n'importe quoi qui joue sur mon ordinateur. Ça, je pense que... Ou genre, je veux écouter quelque chose, mais comme je veux écouter quelque chose que j'ai pas envie que les joueurs regardent, on entend, ben à ce moment-là, ça pas là. How was it possible to develop safe COVID-19 vaccines so quickly? The vaccines were available so quickly because of advances in science and technology, dedicated funding for research and development, and an incredible level of international collaboration, all the while making sure that no steps were skipped in either the development or the review. A message from the Government of Canada. On this episode, we explore how one epic battle created one epic holiday dish, the Beef Wellington. Beef Wellington is as grand as its namesake suggests, an opulent and refined dish reserved for the most important of occasions and holidays. It's a devilishly luxurious meal, but it can be difficult to pull off for many aspiring cooks. So if you make it well, well done. But how did this delicate dance between flaky puff pastry and tender beef fillet come to be? Let's uncover the history together. On each episode of History Eats, we uncover the clever and unexpected origin stories behind the iconic dishes we know and love today. We'll trace one delectable dish back to its roots to understand the history, then fast forward and see how it's inspired two of today's top chefs. And finally, I'll take you into the kitchen to prep a version you can call your own, creating an inspired dish that elevates your favorite meals. So raise your chalices high as we celebrate the food that brings us together for the moments that matter most on History Eats. Brought to you by Stella Artois. What if I told you that two amazing holiday traditions were born 2 towns apart? In Waterloo, Belgium in 1815, Arthur Wellesley, the first Duke of Wellington, defeated Napoleon Bonaparte. Chefs commemorated Wellesley's epic victory with a grand dish bearing his name, and that dish was Beef Wellington. Our second holiday legend was crafted nearby in another Belgian town called Leuven. There, in 1926, Stella Artois made a special batch of beer as a Christmas gift for their beloved town. The rest is history. Now, Beef Wellington and Stella Artois have journeyed across the world from their homes in Belgium to bring people together for the most special occasions. My first stop is Vancouver's Black and Blue, a fine dining steakhouse that believes that doing things the traditional way is the only way. Executive Chef, Chef Jerome, is a master at the art of steak. He lives for it. This time-honored tradition of cooking meat over fire flows through his veins. And today, he's going to show us how to make his most favorite food experience, the Beef Wellington. Chef, you have absolutely gone above and beyond. Thank you. Thank this you. Is incredible. So the Beef Wellington, that was created when Napoleon lost the battle, and I think that's what makes it quite interesting for most of the French people. It's been created in England, even though most of the produce and technique are French, like the duxelle, the puff pastry, the mash. It's all the basics for French food. So is it a French or an English dish? England and France always have a battle of who is the best, but I think that dish proved that if they work together, they can make the perfect dish. While Beef Wellington is considered one of the great British dishes, it sure does closely resemble the French filet de boeuf en croûte. So is this dish actually French? It would appear that way, and it's the decadent duxelle as a key ingredient in both dishes that gives it away. Made from finely chopped mushrooms, onions, and shallots, the duxelle was named after French noble Marquis Duxelles, and he's about as French as it gets. Christmas would be really perfect if you could do that for Christmas. It takes a bit of time, but if you wake up quite early in the morning and then you spend a few hours in the kitchen, you can have a nice lunch with
the whole family, or nice family dinner. Yeah, you know, around the holiday time is when you're together. You're making these, you know, bigger dishes that take a little bit more time, but everybody's either watching from afar or they're in the kitchen. And waiting for it to be And ready. waiting. Yeah, definitely. It's a classic. I mean, to me, a classic should always stay a classic. You could have a few variations, but a classic dish like this one shouldn't be touched. I appreciate tradition. I appreciate classics. But I'm also someone that is always trying to modernize. I'm trying to, you know, do a variation. As chefs, we try to take recipes and dishes and we make it our own. We add a little accent, but it sounds like you are true to the form of just always delivering that tradition. Yeah. Thank you. No, thank you. It's been a really good day. Thank you so much. Thank you. Black and Blue's traditional beef Wellington was, well, delicious. Can you make it any better than that? Did you know that Wellingtons can be more than just beef? Take Mila in Vancouver. They've managed to make a plant-based Wellington. I need to see this for myself. Self-trained and changing the world as we know it, Chef Brienne is paving the way for elevated plant-based cooking in British Columbia. Flavor-focused, Brienne is breaking all the rules and changing people's perspective on premium vegan dining. Chef, this is beautiful. This is incredible. The sage, the walnuts, all of these elements, it's just so, so beautiful and it's so complete. Yeah, we wanted to take the flavors from the entire holiday table and put them into one bite, one area. And just one bite of Chef Brienne's plant-based Wellington holds 23 ingredients. To give you just a taste of what's inside that perfectly flaky vegan puff pastry, we're talking cremini mushrooms, fragrant garlic, shallots, and thyme, mixed with walnuts, red beets, miso paste, soy sauce, white kidney beans, and one last key ingredient, Vital Wheat Gluten, a high-protein staple that gives Mila's Wellington a surprisingly chewy, meaty texture. See my face right now? Yeah, this Wellington is really, really good. Recreating a beef Wellington wasn't the goal. It was to make something that was really, really hearty and really, really welcoming and comforting at the holidays. When I think about all the vegans who have sat at holiday tables and eaten steamed Brussels sprouts and they've eaten, you know, plain potatoes or just, and I've been at those tables, that I wanted to create something that they could take to their family dinner and they could take home and say, you know, this is what we eat. It's not all about steamed vegetables. Yeah. But I think the history, for me, and my interpretation of my idea of the Wellington was that it was a family-based meal. And it did come out of the holidays, and it was a special occasion. And so treating the holidays and treating this dish as a special occasion was the goal. My time at Mila and Black and Blue really inspired me to do something special. I realized that it doesn't matter if a Wellington is made with meat or simply vegetables. This is a dish that is rich and decadent and a perfect meal to serve over the holidays. One thing both chefs used in their recipe was the mushroom to excel, and that's what inspired me to make my wild mushroom Wellington. All right, we're gonna get started with chopping our mushrooms. These ones, you really wanna not slice them too thick, nice and thin, but kind of midway. Our king oysters I've already sliced, and they've been sliced for length. And the shiitakes, I'm just gonna remove the stems. I'm leaving my mushrooms a little bit large. We wanna see them. I'm gonna take those over to the pan and give them a light saute on a hot pan with a bit of olive oil, salt, and eventually some butter. And then we'll finish those off with a bit of mushroom stock to create a nice saucy mushroom ragu in a pan. So next I'm gonna take my already blanched Swiss chard. I'm gonna remove the stems. And the reason why I'm moving these stems are really so that when I'm folding together my Wellington, I want to make sure that there's nothing that's going to break my puff pastry. So I've steamed and cooked our lentils for about 20 minutes until they're al dente. So next, let's build our wild mushroom Wellington. All right, so we have our puff pastry that's been chilling in the fridge. So immediately the first thing that we're going to place down is our Swiss chard. Next, we're going to go down with our lentils. So that's gonna go right in the middle. This is almost like a flat space that you can place the mushrooms right onto.
You really don't want to place hot mushrooms on the puff pastry. It'll just melt out all the butter. So we're just make sure that they're nice and cool. I'm going to be pretty generous with the amount of mushrooms. Now what we're going to do is we're going to place our puff pastry right on top. The most important part of really making a great Wellington is to get all of that air out because it might burst open and then you'll lose the shape of the Wellington. All right, so now I've sealed it in. I'm going to trim away all the extra puff pastry. Now I'm going to crimp my sides to give it some shape and some form. So we have 2 eggs with a bit of water in our brush. We're just going to do a little egg wash over the top. The egg wash really gives it that golden brown color. I'm just going to make a couple slits in there just for design. And then we'll place it into our oven, a 400-degree oven, for about 25 to 30 minutes. We really want to get that brown golden color. That's what really truly makes this Wellington so unique and so special. Look at that. Look at the golden brown. The egg wash really, really helped to bring this color together. I mean, it's nice and flaky. Some of the mushrooms are kind of peeking out. This is a beautiful, beautiful tribute to a classic Wellington. The wild mushroom Wellington with the edamame, butternut squash, and walnut succotash. Truly a classic in the making. Some say beef Wellington is the ultimate indulgence, with that flaky puff pastry, delicious duxelle, and of course the juicy center. It's too good to resist. A perfect holiday meal showstopper. Beef Wellington allows home cooks and restaurant chefs to display their culinary prowess in just one dish. Ça, c'est un truc qui est aussi qui est nice sur impressing your friends with food is the truest form of affection. Sur Twitch. So charge forward, my foodie friends, on the culinary battlefield. Tu peux reculer la diffusion pendant ta diffusion le live. Tu peux le faire par exemple après que la diffusion est en direct. Là tu peux le faire avec.
Non, mais j'ai pas eu l'ingrédient qui paraît. Yo, j'ai me... Je sais même pas où sont ces trois bagailles. Je sais juste un parce qu'il est sur le chemin. Quand tu t'en vas. Bon. Non, celui un peu plus loin vers la gauche. Exact. Celui-là, bon. Ah, c'est le deuxième, bon. Ah ouais? Où? Ouais? Vers la droite. Ouais. Tu peux le voir.